Street, Haro 1 and Haro 2, then Labas Tapos, Mandurriao, and Morato. So Haro Street, nag-off street. Alright, sa tanan nga aton nga mga district offices, pwede kita kapabuto ops din no? Pasulat pa kita Aramalon, City Proper, Haro, Labas Lapos, Mandurriao, and Molo. And we would like to acknowledge the presence of the Department of OIC District Head of La Paz and Lapos District, Sir Marlon Martinez. From Arevalo District, Carmela Trabasas. From Molo District, our OIC District Head, Ma'am Elizabeth Alcoran. From Mandurriao, OIC, Ma'am Vinel Silviderio. From City Proper District, District Head, Sutri, Ma'am Sara Panelo. From Haro 1, Rosa May Angket. From Haro 2, Ma'am Laura May Navarro. Anong bago siya sa Libar? Ano, bali sa Suliba to? Di siya na dinuligan siya, ayun na si Suwawang. Tumayo. Kapag tili-record lang sa awang na balo, super pa-super. Kapag ibigpon siya na bila na nagdanang kuha kayo, siya na nabulit sa mungga niya. Ato. Alright, tapos na ating Molo District for the photo ops. Pwede na kasunod ang next district kung sino available. Either Mandurriao, Lapos, Labas, Arevalo, City Proper, and Haro 1 and Haro. Okay, hindi ko naman makapag-relate yung mga hapon lang hindi ko makapag-relate. Ang mga nagkakulang sa lino. So, ang kulang tingin. So, ginagawa ba? Thank you so much. Once again, thank you so much again for allowing us to venue, no? Delegado Head, Ma'am Maricel Mamaglao, and also the President of Iloilo Terminal Vendors Association, Joseph Kaputa. Next will be Mandurriao District with Ma'am Vinel Silviderio. After sa natin niya Mandurriao, ang ating Haro 1 with Ma'am Rosa May Ake. On my side, sorry. Next, Haro 2. On next, Haro 1.